standing tall, yeah. We ain't throwing up, best believe until it's plaques all down the wall. And we still gon' get it, still gon' fall. The team so lit, the team so raw. We ain't had much here to begin with. We gon' sound off, we gon' hit them hard like whoo. Here they come, here they go, yeah. We had highs, we had lows. We gon' set it off in these streets with these beats. I'm a god, you know, I got the flow. Easing up don't sound much like me. New bitch here tryna be a wifey. When they think that they out of our reach, we gon' bring them all back high key. Trap like what the fuck? Leveling up, yeah. All this pressure that I just been dealing with, turning my rock bottom into diamonds. So many questions if I'm even feeling it, or did I lose on my interest in rhyming? Too many times the people I thought would be with it, shitting on all that we built. But soon as every record we started gets finished, the sooner these niggas get killed. There ain't a problem unless you an issue, my dude. Move out the way of the real. We make it jump, you make it up. Tell them the independent is the deal. Who else is constantly working with ease? Take them to church whenever I please. I'm in his image, you looking at God, so you see the heavens when you see the squad. I'm on my loaded, fuck it and reload. The beauty is that I'm in beast mode. Win it without any cheat codes. Ain't nothing sweet, bro. If it's money, let's all try to eat though. Make $1 million to split with the people that never gave up on the vision. Yeah, you get it. Yeah, yeah, you get it. When you a sick. When you a sick. this you run a trap like Saw you cross the room, you looking so provoking. body language say come here, so I approached it. Fuck this drink, I pop a piece, so now I'm ghosting. Maybe go with me so I can make you touch this ocean. Floating on the cloud, that is it to get you open. Gassed up with this cash up when I flip back, cause I'm masked up and I'm rolling. I've been rolling, I can't stop myself from touching you. drop this. On the floor, I can't feel shit tonight. Took too many drinks, I guess I'll live tonight. Fun house in double Mary Kate tonight. She said let's rape tonight. Might make you stay tonight. Bashed off on that peel on him. Bust it down, but I'm still running. Get your back when I feel something. In the cap, but don't feel nothing. Over easy, I'm still coming. This the shit they gon' kill on him. Pop the pill, I'm too real for him. Michael Jackson go thrill on him. Michael Jackson go real.
I can't stop myself from touching you, touching you, touching you. I've been rolling, I can't stop myself from touching you, touching you, touching you. Drop this. I'm the shit, I'm the shit, I'm the shit. Так, ну что, всем приветики, омлетики. Я, как обычно, в своем стиле. Так, сейчас у нас начинается не просто стрим, ребятишки. У нас опять очередной мега крутой челлендж от Игоряна. Но сейчас это будет на самом деле челлендж. Не как обычно, когда он пройди игру и все. Вот, сейчас будет с очень интересным таким заданием. Я сказал, даже для меня как-то это непривычно видеть. Ну, а что делать? Будем работать. Сейчас, собственно... вы, собственно, уже увидели весь приколешечку, да? Не получилось. Ну ладно, может, не обратили внимания. Вот. Сейчас покажем вам приколешечку, которая появилась. Вот, собственно, игра, ну вы поняли, что за игра? Теперь нужно будет нам понять, как в нее играть. В общем, появился такой теперь у меня счетчик. Счетчик смертей. Что он значит? Он значит, что, как бы так сказать, у меня есть изначальная сумма 4К. И эта сумма будет с каждой смертью уменьшаться на 100 рублей. Вот. Собственно, будем смотреть итог прохождения, сколько у меня будет смертей, минус такая сумма будет от, скажем так, изначальной цены челленджа. Как-то так. Ну что, погнали, хлопцы. Гарно. Посмотрим, что я могу, скажем так, вам показать. Сложность норм, да, не самый легкий будет. Сань, там постучат, по-моему.
Так, сейчас, подожди, надо протестировать. Работает, нет, счетчик? Да, работает. Минус. Работает. Все великолепно просто. Моя быть счастлив. Так, сейчас мы удалим. Я, Игорян, чтобы было по чесноку, видишь, ни минутки не поиграл. Просто зашел, посмотрел по настройкам, что кого. Просто изначально было окно. Вот, Настя, кто-то приехал. Да, кто-то приехал. Так, ну, собственно, погнали. Ну, давай. Вот. Сейчас по опциям сразу. Настройка графики. Ну, тут я все поставил. Сейчас мы выключим. По-любому есть эта херня. Что такое зантайм? Отрезанных частей. О, может, не скоро. Ну ладно, нету здесь выключения ограничителей. Язык английский у нас, видите, какой великолепный английский язык. Я его прекрасно понимаю. Субтитры включены. Все. Великолепно. Новая игра. Звук есть этой игры, хоть нет? Во вступлении можно умирать? Так, нормально. Ну да, обучение сейчас пройдем. Как бы... Я играл в нее, наверное, по релизу. Не помню вообще ни хрена, чё кого. Поэтому, ребятишки, будет мясо. На самом деле, меня почему-то трясет, честно скажу. Скорее разминки. Проверь. Угу. You can jump over obstacles, but the ninja run will get you across them more quickly and easily. Угу. Ничего себе. Прикольно, прикольно. You can also attack while in motion with the ninja run, you know. Swinging your blade while dashing, for example, or striking your foes with a sliding attack. Ого. Да, если бы я еще попадал, было бы вообще здорово, да? Ну, рядом где-то машу. Блин, не добежал чуть-чуть, елки-палки. Now then, let's run a basic battle diagnostic. Try and neutralize all the enemies that appear. String light and strong together to perform combination attacks. Ты чё, сучара? Угу. Блин, ну местная такая игрушечка, в принципе, ништяк сам это. Я понял. В смысле? Просто мясорубка Раден. From your perspective, it will appear as if the enemy is frozen in time, or at least moving very slowly. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike, then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully.
Ну, все сучара. Давай. Ну, ударь меня, детка. Years. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. Понял. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, Я ж, по-моему, здесь по сюжету умираю, да? В конце вступления, если мне память не изменяет. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Японщина сразу видно. Ну, блин, это мощная японщина. Ау, щит. Ну, постреляйте по нему сразу, наверное, я не знаю. Он вас ждет, стоит. Улыбочку, ёп. Who was that? A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Who's? Exif comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get Unmani out of there. Yes, sir. Без вариантов. We are going to die. Stay calm. He's got friends on our 12. Raiden.
I'm on it. Guard the Prime Minister. Чё, суки, боитесь? Я тоже. Let's get this over with. Take out those hostiles. Ай, сука, резнул. You'll need to choose between light and heavy strikes to manage the situation. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Trident, the limo is in trouble. Get back there, ASAP. I'll add the limo to your solid down radar. Куда? А, понял. Угу. Right, it's on the other side of that barricade. Блин, неудобно вот этот ваздом управлять камерой. Ах, сучара. О-о-о! Сука. Да, сука. If you can't cut the try the fence, huh? В труху. На геймпаде, наверное, удобнее будет. Ой, охранники тоже неплохие порой, да? Что такое, я припоминаю. Я еще его разрублю, типа, да? Или не ща. Ну, или, такие машины рубить, наверное, буду. Я не помню, честно. Я помню, что я играл в нее, но я не проходил, это точно. Бум, нихера себе. Не, пацан тоже как тигр сражался. Ножницы, да, такие. Сейчас чик, голова упадет. Блин, я думал, голова упадет. Ну ладно. Стоп! Это же я, стой! А пути не путю, да? Воробей. Джек Воробей.
Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Don't do it! Don't worry now, I won't. Not while he's still useful. So long. Погнали. What? They have a metal shield? Shield? Right. Take out that UMG and get at me. Use blade mode to damage the tower. Use your ninja run to deflect those shots. They swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. Ай! Ай-яй-яй, ты чё? Я в курсе. Просто в труху. Ну, сука. Почему это? Есть. Блин, ну камера, конечно, ужасная просто. Воу, 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 воу. Ай! Давай! Охренеть, просто охренеть! Что? Просто... Нет, я, конечно, сильный парень, да, ну, бля, это вообще... Блин, вебку надо было включить, ладно. Хорошо. Блин, а вот что по хилкам есть? Вообще возможность хилиться или нет? До конца миссии нельзя. Ты чё, членосос?
Do not let him out of your sight. You must catch him. А. Еще один. Или, а, это тоже, да, без половинки. А, вау. Ага. Так, ну я сейчас могу умирать, да? It still works? Почему, блядь, вот... Я нажимаю пробел, он не хочет уклоняться, сука такая. Ай-яй-яй! Ага. Сука. Хилки есть, я понял. Ай. О, вот это я сейчас пизды выхожу, конечно. Ай! Вот в смысле он не уклоняется? Давай. 25 хп всего, давай. Пиздец. 20 хп. «15 хп, давай, Саня». Не попадаю, блядь.
Давай уже, блин, 9 хп, умирай. Сука такая. Да чтоб тебя. Мне похуй, у меня есть хилки. Как же ты заебло. Чудовище лесное. Минус пушка просто, сука. Минус вторая лапа, блядь. Зато пафосно постоял, ебать. А, лол. Погнали. Чик. Ну, тут да. Тут я, конечно, как лашпед. Умер даже один раз. Два даже. Но мы это не считаем. Слава богу. Дальше больше. Это вступление только ёбаный в рот. Jump. He's headed for the front of the train. After him. Raiden, an unidentified milk roller is headed your way. Keep an eye out for it. Ну ладно. Prime Minister. Too little too late, hero. I won't be needing my little shield here any longer. Stop! Сука, это больно, наверное, пиздец. What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Mind if I got in? All we're saying, give war a chance. Нихера себе брызнуло. No.
is all yours, Sam. Let's go. Ох, нихуя. Self-taught, and not half bad. Still. Your technique lacks something. Now, don't be shy. That all you got? Так, тихо. Я даже отойти не могу. Now I see. You deny your weapon its purpose. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Охренеть. Просто тотальный звездец. Red, are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Did you want to practice first? Gotta try harder than that. Did you want to practice first? Я же нажал. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Get to waiting, huh? Бля, сейчас кровью стечет с такими темпами. Down you go! Flash!
Да, уж таки досталось нам. Ну что, зато будет новое тело. Во всем есть плюсы, бы так сказать. Что такое замдатцу? Я понял. Игры кончились, да, Игорь? Все по селёдке понеслось. So far, so good. I've got a clean visual. At the next beat, your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiko? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units From your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? The combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the war come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick brief. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brainjacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. Ничего себе. And his arms supplier, none other А что было в Питере в 15-м? Money's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out just in... Хорошо. Я говорю, я в минус, буду тебе еще должен. Не, ну я на самом деле рассчитываю не больше 20 раз сдохнуть. Я ж просто не знаю, что меня ждет реально по сложности. Ох, ну все, машина просто, блядь. Только члена нет. Лол. Ryder, you landed safely, да? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions.
bastards are using stealth camo to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Да ты чё, сучара, попутал там у себя, что ли, блядь, совсем нахуй? Не, ну да. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Сеять мир. Катаной, блядь. На посевную выходим, короче. Зондацию типа казни, что ли? Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. As I said, the enemy's HQ is in Olsaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Да камон. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Ага, то есть ему похуй, да? То, что ему по шее катаной резанули со спины. Блин, вот честно забыл. Напиши мне после стрима, пожалуйста, если я вдруг забуду. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good.
Блять. Ну в смысле? Ну давай. Блин. А, вот эти штуки я помню, разрубал. Давай, давай, палец не справляется, господи! Да ну нахер! Бля. А, все, я поднимаю хилку, да? Ай! Ну и ладно. Да ладно, ну что сейчас было? Вот это я помню, да. Very good, Ryder. Now, keep heading for refinery. Не, почему двоих будет сложно. Блять, надо было F нажимать и все, да, короче? Сука, кран. Так, так, так. Давай, 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 очухивайся, блядь. Еее! Было близко, блядь. Страшно. Блядь. Ай-яй-яй. Ты чё, сучка, хей? Блять, кнопку перепутал. Сука, исчезла хилка моя. Не успел хилку подобрать. Плохо. Все, пошло, что ли?
Божечки, это кто? Иди я. Нет, это котик или пандочка какая-то, я не понял. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Все, Check it out. We may be able to salvage some intel. Пока-пока. Играй. Я пытаюсь блокировать игры, но не получается. Да? Минус почки, короче, да. VR-миссии проходить. Looks like a war zone out here. The palace cleared out. Luckily, it looks like most of them got out of the city. They've basically got control of the entire town and are using the refinery. And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are contractors. In theory, once you eliminate their commanding officer, they should scatter pretty quickly. How we doing, Courtney? You're looking good on our end. GPS and audio visual feed coming in from all this monitoring equipment. I got a better view than if I was standing right next to you. Anyway, I'll be saving all your data automatically anytime something important happens. But contact me anytime you want a manual save. Copy that. Good to hear that hasn't changed with this new body. Yep, the basic system is exactly так хочешь сохраниться? Давайте сохранимся так чисто. А, лол, это я типа им звоню. Все. I'm glad to hear you. And it would have been against any. I keep asking myself, where would an anti-Imani It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. If I react faster. You can't think that way, Courtney. Немножко не. Ты прав, спасибо. Вот это меня, конечно, в этой игре очень радует. Ага, я же разрубил, теперь так я синхронно не смогу. Бежим. Greetings, cyborg. Show yourself. Надеюсь, пустую. Ничего себе. Это бородку мне только что видел последний. Надо было рубить ящики. Что за хрень? Собачка, да? And you are? I am IF prototype LQ84I. IF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? Охренеть. I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Сейчас я буду умирать, по-моему, да? Да, сейчас я буду умирать. Хилки! Сука! Вот это, наверное, были хилки. Сука, один есть. Так, плюсик поставил. Да, есть. Ну, сейчас, надеюсь, у меня будет 100 хп. Хоть что-то.
более сейфово будем играть, понятно. Вот, в смысле, блядь? Почему я не могу его блокировать? Тут же, правильно я понимаю, нужно вовремя просто нажать, типа, атаку. Вообще бред какой-то. Лол, Игорь, это будет пиздец. Я ищу хилки просто, блядь, по всей карте. Нет бы играть, я ищу хилы. Пиздец. Вот. Бред какой-то. Я вообще не могу ему ударить. Нормально. Ах, сучара! Блядь, еще вот этот... Где он, сучара такая? Вообще трэш какой-то. Нет, больше я не умру. Или умру. Пиздец. 3. Тут будет реально, мне кажется, больше, чем 3. Вернее, больше, чем 40. Сучара такой. Просто у меня вот, видишь, я к нему подхожу, и у него загорается эта тема, что он, мол, неуязвимый становится. Ай, сука, не успел. Блять, не успеваю, сука! Все, ладно, я буду жить. Нихера себе. Надеюсь, будет хил. А, ну. С 5к минус 50 рублей. Блять, че я по квадратам не попадаю? Давай, сука, я готов. Блять, не попал, прикинь.
Умирай, сучара. Не, ну я хотя бы теперь, знаешь, в боевку более-менее понял, что от меня требуется. Просто... Ох ты, сука, ну ладно. Мне в солдатика еще одного подхилиться. Беги, беги. Ай, беги, блядь! Сука, пот ебаный! Давай, давай, давай. А зачем я F нажал? А вот это что такое? Ай, сука! Блядь, как же много, блин. Заебет! Да, тварь ебаная! Блин, ну это жестко, конечно. Первый, блядь, босс-файта я уже фейле по полной. Плюсик забыл. Давай, давай, ничего. Где-то эти... Я вот его проебываю, сука! Блять, не успел уйти! Просто я тут всем телом уклоняюсь, ёбаный в рот. Ну ладно, хуй с тобой. Вообще пиздец какой-то. Ладно, не достаю, я понял.
Да блин, вот я нажимаю прыгать, я не прыгаю. Ладно, я понял. Да я ж далеко от нее бежал, блядь. Это бред какой-то, просто я такой лошпед. Бля, как у меня горит, блядь. Херачу как лох, ты имеешь в виду? Блядь. Мамочки, я опаздываю, блядь. Ай-яй-яй, не в ту сторону убежал. Да сука! Минус один. А, не минус еще, что ли? Да заебали, блядь. Ладно, сейчас я проебу, по-моему. Да камон! Саня, блядь! Прикинь, вообще просто трэш. Все, пизда. А, нет, еще не совсем. Вот эта штука, что такое восстановление нанопаста? Восстановительная какая-то нанопаста. Да блядь, давай, сука, Райден. Как ей хилиться? Я не могу. Вот хилка, окей, хилка. Сейчас я прям это. Я вот знаешь что? Как бы все заебись, но я долбоеб, я ж могу посмотреть. Режим потрошителя, это что такое? Q, получается, да? Ло, защитное нападение, Z. Что такое Z? Плюсик забыл. Блять. Да вот какого черта вообще?
сюда, сейчас давай еще, блядь. Потупи, постой, долбоёб. Ебучий пот, нахуй. Как у меня горит, блядь. Да ну нахуй. Я первого босса не могу победить. Подожди, сейчас, я соберусь. У меня ладошки потные, как вообще просто... Как будто тёлка, знаешь, увидела пацана, у которого миллиард, нахуй. Сука, я ему неполных 4 хп снял, он мне, блядь, 30 почти. Сука. Сука, тварь ебаная, блядь, чтоб тебя нахуй. А, еще один. Блядь. Уже 7, ты понимаешь, 7. Зачем я прыгаю? Все нахуй. Бам! Все просто хладнокровно. Гасим этого уёбка и все. Я готов, давай, дед. Ну ладно, хладнокровно не выйдет. Вот как мне от него вот в таком состоянии уворачиваться, я вообще не представляю. С? Что значит С? Блять. А-а-а. Блять, пробел нажимаешь, вообще похуй. Как он в воздухе умудряется его зацепить? Вот скажите мне, блять, люди добрые, нахуй. Сука, плохой челлендж. Не знаю, мне что-то... А, я понял.
Блядь, чуть-чуть проебался и все. Минус 30 хп. Блядь, минус 40 хп. Не дождешься. Так, в смысле? Смотри, я нажимаю C, он у меня не захватывает его. Настройки. Клавиши. На Е захват цели. Может на русскую Е? Вот. Сука! Бля, я вообще хотел в сторону уклониться, ну ладно. Ну чё, давай второй раунд сучара. Я готов. Ничего, ничего. Блять. Блять, вот эта вот хуйня мне вообще не нравится. Отдохни-ка, полежи, блядь. Блять, не в ту сторону, сука! «40 хп у него остается, я, блядь, отсасываю уже 4-й или раз какой-то, не помню. Меня это бесит. Ну, ёпта. Ладно. Да чтоб тебя, сука!
твою мать! Меня горит уже, блядь, пиздец. Сука, 10. А я рассчитывал за всю игру 20. Ага, Сань, наивный пацан, ты пиздец. Да чтоб тебя, сука! А, нихуя себе. Ну и... Все, я понял, ёпта, я не знал. Блять. Я знаю. Зачем я к ней вот сейчас прилетел к этой хуете, блять? Скажите мне, люди добрые. Тяжело, тяжело, конечно, да. Потно, я бы сказал. Эмоционально очень. Бум! Да ну нахер. Я остался без хила. Ладно. Ну почему мне дайте, Сань? Ёбаный в рот. Да мне похуй, что ты там чувствуешь, мразь ебаная. Я уже этого босса, блядь, ненавижу. Заебись! Давай, коровка, блядь. Как так получилось, блядь, что я его сейчас захуярил на раз-два? Ёб твою мать! Сука, тварь ебучая, нахуй, ненавижу просто этого босса, блядь! По-моему, он стал специально легче, нет?
Блять. 15 хп, Саня, давай, блять. Да твою мать, чтоб тебя нахуй член отсох. Да, сука, тварь, нахуй! Это просто такое наслаждение этого гандона убить, ребятки. Пизда. Ебать. Меня трясет с него просто пиздец. Зато видишь, я вот, в натуре не готовился к стриму. Все, сейчас бы сдохнуть, да? Было похуенно. Теперь надо найти коробочку с хилочкой-то. Чё, кто вы такие вообще, ёбаный в рот? Вас я точно не боюсь. Бам! Паша, не смешно, иди нахер. Я вообще нубло, поэтому мне простительно. Фу. Ну это было пиздец как жестко. О, бля, сейчас вы еще тут поумирать. Беги, беги, беги. А теперь догнать вертолет и уеб... Да... А, ну ладно. А как мне это сделать? Угу, мне нужно снаряды, так понял, искать теперь. Ага. Я насол. Блин. Я понял. В смысле? Ну, додерживаю. Я что-то не очень. Удерживаю. А, все, я понял. Все, ща, ребят.
Да, босс вертолет самое оригинальное, что еще можно было придумать. Сука! В труху въебаную просто. А ты что за говно такое? Чик. Бам. У меня не получается так с коровой. О, хилочки. Хилочки-то хорошо. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old... Who knows? Maybe you can hitch... Most likely, platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Типа они что, меня только заметили, блядь? Right, you missed them all? Ah, well, you just have to fight your way through. А почему сразу так не сделать? I should have guessed you would choose this one. Да что там за гондоны стреляют? Вы что, охуевшие что ли, Вася, ёпта?
Ну ладно. Так, а что у меня? Ищем аптечки. Не подумайте, что я просто, блядь, ебашу все, что вижу. На часах это так и есть. Секретики. Есть, ёлки-палки, я по коробкам хотел забираться. Нет, больше ничего не возьму. To get to the plant, first make your way to the hotel roof. Нихуя себе зум. What's happening? Your heart rate spiked. Проебал. Yeah, I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. Добил.
Блять, вот я ж далеко стоял, ебаный дрот. Ну ладно. Да, блядь. Перевод хороший, тут матюкаются. Блин, мне надо покурить, короче, срочно. Давайте небольшую паузу сделаем, потому что, бля, ну это трэш вообще ебаный. Сейчас, буквально не больше 10 минут. Так, мик я пока выключу.
Так, я вернулся. Блин, Игорян, 90 раз умирать я не планировал. Не надо грустно, давай все-таки постараюсь пройти. Без лишних проблем. Главное, что хилки валяются. Здесь всего 6 миссий, правильно я понял? Просто не массивные, да? Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Да вы чё, сука, твари? Блядь, я пролетел мимо его, по-моему. Ничего себе, меня ни разу не ударили, видели? Нет! Я вообще крутой, господи. Ой, ой, ой. Ага, это вот такие херни туда, да? Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, подожди, корова, иди нахер, я нихуя не вижу. Так надо было сразу сделать это. Блять! А, тут еще один пулеметик будет, да? Не так прыгнул? А, ну ладно, даже так, да? Давай, коровка, давай, му-му-му-му-му. Нихера себе она, блядь, в штуке крутит.
Блядь, да что ты будешь делать? Не, ну с коровкой мне как-то потяжелее все равно идет. Не знаю, не могу я с ней прям сходу разобраться по-человечачьи. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. Блядь. Bullseye. Блять. Воу-воу-воу, дядь, ты чё? Так, слишком мало хп, блядь! Я понял. Уходим, Александр Павлович. Заебали эти, блядь. Пиздец вообще какой-то. Data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at the Patriot facility, just as you did. Да ёб вашу мать. По одному. Охренеть. Минус. Сука! Нет, я должен и эту херню размотать. Ну ладно, не должен. Да понятное дело, они в конце, мне кажется, вообще понадобятся очень сильно.
Блять. О, ничего себе, еще ящик. Гранатки. Ладно, что, погнали дальше. О, не погнали. Почему я на «Е» нажимаю? Угу. Сейчас будет опять, наверное, с боссом битва, да? I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So Что такое NO2? Cut from the same NO2. path, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened? Босс номер 2. To be honest, I found it quite dull. Так, она раздевается. О, My е. enemies fell like У dominoes, меня тоже письки нет. one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? Дозаев. And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so Да. be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then you are ready to die for them. Нихера себе, я понял. А чё ты стонешь-то, ёпта? Ебать хуета, конечно. Чисто японщина, вот реально, блядь. Ай-яй! Подъем! Да сука! Бля!
Давай, очухивайся, быстрее, тебя бьют! Я же в стороне уже был, ё-моё. Тут надо было F нажимать, да? Блять. А где запчасти твоих подружек, мелкий-палки? Да камон, все, нормально, общались. В смысле? Бляха-муха! Я типа... А, я думаю, я проебал. Лоу. Сука! Блять! Точка сохранения, я понял. Без проблем. Так. Давай. Я знаю. Блядь. Ой-ой-ой. Ой, ой-ой. Блять, вот почему я поздно так реагирую? Ладно.
Жидкий азот. Ну, что мне надо нажать? Е, получается. Музон такой, ну, бодренький, как раз подбить, ну, знаешь, прям. Ты видел, я не умер. А, надо рубить? Лол. Ты просто... Я ж драчу, блин, эту кнопку с самой. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What is this talk about? Shit, Mister, you never... She's not talking to you, idiot. You killed her! You твою мать! Ёб твою мать! Coming from you. It's overdose, I am. Surrender. Translation. Why would I surrender? Ах ты тупой сукин сын. Е дрочить или какую? But now they will be free. Бум. И он типа тоже самоубился, что ли? Ну ёпта мать. What happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LT. А, я понял, да. Ладно, давайте мы сейчас сначала всякие там оружие, а потом, если что. Угу, не хватает, понял. Качнули, да? Вот, это важная тема. Больше нельзя, да? А надо бы. Сука.
Теперь на тело не хватит, да, по-моему? Угу. Ну ладно. Мне, в принципе, похуй, когда на тело-то. So you got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the street. Relax, Kev. I'll blend right in. Ни хрена себе. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Let's go. Не, ну беспалевно, да, безусловно. Это тот пидор, который опиздил. Да? It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. Уёбок. No problem. Из-за него у меня 500 рублей. Просто... Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. Ну блин, вообще же пора, сейчас 15. Be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Хилочка, хилочка. Look up. Ёбаный в рот, что это вообще такое? Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Блядь, вот нажимаешь уходить.
Ой-о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 й-
Баночки посыпались мои. Ну ладно. Сейчас, может, легкие враги попадутся, я тогда от них подхилюсь. Ага, нет. Все, я понял тебя, сучара. Как он это делает, сука такая? Вот я бью, и он бьет. Да иди в жопу. Бля, вообще. Муха, иди нахер, а. Вот, блядь, я ж отпрыг... Вот как они так делают? Сука. Аллилуйя, блядь. Очухался, блин. Я понял, когда они синеют, я только сейчас до меня дошло, когда они синеют, типа, они это, легкоразносимые, скажем так, их можно так вот раскромсать, да? А куда мне надо-то? Right. There is a boy in these sewers. Вообще читаю, да. Я же сказал, как бы времечко уже до хрена, да. В принципе, пора бы спать, но что-то нет.
Рукастики его мои. Ой. Блять. Я, по-моему, въебался сейчас в какашку, да? Беги, сука, беги! Минус. Ай, больно, блядь. Ну, X. Ага, я понял. Да, сука! Без урона, конечно, не получилось. Ой-ой-ой, это хуйня... А, она без ног, но она живая теперь, да? Ну все, ну я туплю, чуть горят, все нормально. ¿Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Ryden. Me name George, like Georgetown. George. I'm just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Ah, damn skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who they is? Sort of. What happened to you? Oh, maybe live on the street, they can scrape for above, nah? Then this Kootenai dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? That mother scunt don't put me on a last boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we here at the zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then we been over here what them scunt wanna do. Snuff us out. And got all day again. So you ran? Uh-huh. It's shame me not a bad-ass robot ninja man, same as you. Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black clothes that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing, but me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out.
run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry Cyborg was on hand for the meeting. You should be able to review their video log, provided you can find the server act that would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs... Agreed. Riding out. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? It's... Hello. The box. How's that going to help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Что мало мне хилок на самом деле. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, блин, там коробочка. Ой, ну все, ладно, я понял. Я думал, сработает. Сука, прикинь, что творят. Я понял. Я ж нажал S, блядь. Не успел. Придется так. Сорян, мне каждая смерть важна. Мне, вернее, важно, чтобы ее не было. Блять. Я думаю, может, тогда стоит их бить, не? Ай-яй. Да вот какого черта? Да, давай еще потупи, сука. Да блять! Raiden, respond! Raiden! Raiden!
Сука. Я понял, мы здесь будем по стелсу двигать. Не думаю, что мне там что-то важное светит. Of the lab based on the boy's information. It is marked on your soliton radar. Я спрятался. Ёпта. Блять. Ладно. Что это у нас там наверху, а? Discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your soliton radar.
Понял. Я еще рассчитывал на хилке. Ну ладно. А подожди, еще коробочку. Не, нет. Жаль. Ух ты, вот ты. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Не оставишь шанса. Угу. Ah, this would appear to be the UG matrix. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Говна, any короче. UG should suffice. Tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Найс. Почему я не могу по стенам бегать? Выйти. Right. I thought you said stealth ops were your special. Ни хрена себе, просто минус ноги у пацана. Есть. Ага, просто исчез. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. It's all. Raiden, if they continue to increase the... Не, все равно слабовато, блин. Сдох просто на левеле. Это, конечно, вообще, блин. Я был к этому не готов, на самом деле. О, мозги.
Блядь, у меня аж мурашки почему. Жуть какая. Мана. More classified Patriot information was in that man's photographic memory. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh. We saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait. The cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Ну ладно. Splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Ну, все, я понял. Угу. Ай, вы чё деретесь, суки? Ой, блядь, все, мне сейчас пиздося.
Угу. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Не сбейся, недосторонний. Titan, I found something in one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who? Patch it through. Right away. Send us what you do have. You've already commenced the outplaying. The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need this shit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Send what you have now or destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in this part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian Wild. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. He definitely seemed familiar. Right. I'm going after the kids. Где ты? Блять. More Patriot intent. Bring me more. And maybe I can develop something interesting from it. Это чё? А, ничего себе.
Прям не зря сходил, да? Мне показался, я видел здесь он квадратик, типа. И как мне туда попасть? Подожди-ка, а если... Ладно, помчали. Ну. Bad news, right? We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. По-моему, это все неспроста. Не, ладно, 3 аптечки, я думаю, мне хватит на любой махач. Хотя... Брумбрука. The bastard is blocking the way. Push that thing back. Ай-яй. Ладно, палево. Ну так, чисто пофаниться. Я все, я понял, я понял. Подожди, у меня еще есть чем его тащить. Я даже гранату попробую, уже хорошо. Понятно. Реализм я не слышал, да? Да в смысле, блин? Не, ну это уже, конечно, перебор. Блять. Капец, блять, просто я молчу, короче. У меня горит. Давай электромагнитный бахнем.
блядь. Просто непривычно мне так, что щит надо было бить. А почему он за мной так, блин? Как же я вовремя это все сделал сейчас. Я вообще не могу ему урон нанести. Сука, тварь. Даже не умер. Не, ну хилок потратил 2 или 3, да, ну блин. Right. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. World Marshal. One of the biggest PMCs out there. The biggest. Ever since the Big Five split. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator where there won't be any headline. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an arm. You heard them. We shut down one lab, they build another. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just no. Colorado is in America, and America has these things. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm.
I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus, what? Kevin, out. Я здесь хорошенько обшмывать. Вдруг пилочку найду. Нашел. А может еще найду. Нашел. Но, может, еще найду. Жадности нет предела, да? Не, ну все как возможно, понял. Я понял. Все, ладно, можно дальше идти. Хилочку не найду. Ладно, сейчас мы эту главу пройдем, остальное все завтра. Ой, хилочка. О, хилочка стоит. Так. Хилочка. An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing? And I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, right? Мне лучше поторопиться, но я никуда спешить не буду. И так уже всякие эти VR-миссии проебываю потихонечку. Я уже 2 босса подряд не умер. О, детишки, привет. Hey, stop right there. George. Right in. You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? And adios, muchachos. Break that glass, and I'll blow his brains out. Surrender, or decide the needs of the many or the needs of the few. Right in. Don't worry about me now. Quiet, pendejo. Surrender.
I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. What if we can take this skunt to hell with me? Cállate. That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! Не успевай. Не выстрелил. Пацана убил. Я не понял, блядь, что с пацаном-то? Так, ладно, на этом все. Ебать, 2 часа, 3 час, ёлки-палки. Катка затянулась. Кастомизировать. Так. Еще плюс 2 получается. Ну, давайте, ладно, какой-нибудь. Если хватит. Уф, пушка, давай вот это купим. А, это же есть. Ну, как-то так, короче, походу. Какой у вас? Надо купить сейчас будет. Так, ладно, все, ребятишки. На этом мы... Ай, ушко уже болит от наушников. Все, я не буду дальше играть. Закончили мы на 11 смертях. Ну, это еще не конец. В общем, долго обращаться не буду. Собственно, всем до завтра. Завтра днем буду стримить. Не знаю, во сколько именно, но завтра днем постримим. Я думаю, завтра мы пройдем уже. Все, до завтра, ребятишки.